na-asị gị daalụ nna anyị nke eluigwe na ọ masịrị gị ịkụ anyị dịka mkpụrụ n'ime ọmalịcha ụfọdụ ụbọchị taa wee mekwa ka anyị soro na ndị iru ọma kpọrọ ịbanye na wikend a wikend ọfụ wikend anyị mara na ị ga-egosi anyị obi ụtọ gị wikend anyị mara na ị ga-ewepụrụ anyị every form of pain wikend anyị mara that we are going to receive much from you. I na-appreciate gị Chineke wee na-ayọ tupu anyị eme ihe ọbụla ọzọ onye nwe anyị nke kpọrọ anyị dịka anyị ga-aga njem n'ime okwu nsọ gị zie anyị okwu gị n'asụsụ anyị ga-aghọta mee ya ka ọ dị mfe mmadụ ọbụla ịghọta kwee n'ihi na anyị bụ ndị oru gị anyị dị njikere ịnụ gọzie anyị ọzọ n'ụtụtụ ụbọchị taa ma kwadobe anyị maka ije ozi nke ụbọchị taa n'ihe ịma aka n'iru nke kwechi Jesus Christ bụ onye nwe anyị. Amen. God bless you. 1 Samuel chapter 24. By ending yesterday, David si gbaga na ebe akpọ ebe ndị ugwu Zif. And otu ndị Zif si wee cooperate here with Saul with an intention to hand David over to Saul. Afọ na ọ bụrụ Chineke na Saul enwetachago David because ha agbago David na ndị otu ya niile round. And there was no way David could have escaped. And of course, with the cooperation of the Ziphites, it was a very bad position for David. Mana Chineke bụ onye maara ka o si anapụta ụmụ ya, onye na-akwara anyị ụzọ ọbụna ebe ụzọ na-adịghị. Were aka ya wee create confusion na kampụ Saul site n'ịkparị ndị Filistia ka ha jee wakpo ndị Israel n'azụ Saul. And so send there a messenger that now came and told Saul, saying, "Nekwana ndị Filistia abịakwa na anyị efue." So Saul had to abandon the project of ịchụ David wee gbachi agoda azụ ka o jee nụọ ọgụ ndị Filistia. And so that was how David escaped. Since I bidoro this series, I na-afụ over and over and over and over and over again na Saul dị solely determined to terminate the life of David. Ụdị iwe dị ya n'obi, ụdị ọnụma na-esu Saul, ụdịrị mkpasu iwe na ụdịrị obi ọjọọ o nwere n'ebe David nọ, ọ dị unnatural, ọ bụrụ ihe gbakọ, o nwere ihe bụ natural hatred, nwezie hatred adịrọ natural, ya dị out of the ordinary, ọ gbara aka. Mana chapter 24 we gosi anyị another side of the story. Now verse 1, I'll say, "And it came to pass, when Saul was returned from following the Philistines, that it was told him, saying, Behold, David is in the wilderness of En-Gedi." So mgbe o jechara jee chụsịa ndị Filistia, wee kọkwala ya sị ya na David ezigbo na Zif pụọ na kịta anọ nọzi na wilderness of En-Gedi. Saul wee mobilize ya 3,000 chosen men, na verse 2, out of all Israel, and they went to seek David and his men upon the rocks of the wild goats. Ebe a ka Saul na-eme mistake because ọ sị ya kpọrọ mmadụ 10,000. Ebe ọ na-aba ha, the topography bụ a place dị well vast as far as David is concerned. David is well versed in the topography of that wilderness. Obi ebi ebe anwa, ọma in and out ya, ọma ebe si n'ebe a banye n'ebe a, isi ebe pụta n'ebe a, ọma otu ebe anwa si wee dị, mana Saul aghọtara ya. And so verse 3 where say, "And he came to the sheep cotes by the way, where was a cave, and then Saul went in to cover his feet." Don't be deceived. This language, cover his feet, mean no jelly in your mamele. Talk a Bible say dear. Talk a Bible say aswear in those days. I said a mother Charlie Jenny mamele. I'm asking before a devil and the person went to cover his feet. So mamele was by Saul.
Saul wee wezuga onwe ka o jee ịma na eze ka ọ bụ wee jee ka o zoo ezo wee nyụọ mamịrị ebe ifela ama mmie ọ n'ebe anwa ọ gbabazi ka o zoo ọ marọ nọ n'ebe a ka David na onwe ya na ndị otu ya nọ. And so when he went there, the next thing in that verse say, and David and his men remained in the sides of the cave. Now, the hand that David didn't know, before now, God had already told David that one day, I will deliver Saul into your hand. Otu ụbọchị na-abịa mma package Saul wele anye gị n'aka gị if you like wele ya mee ya. And then David gwara ndị otu, they all knew na God kwele ya nkwa n'ofu ụbọchị na mbe sota wele ọkwụfọ ya na-achụgharị gị ka o gbuo gị. One day I will just package him wele hand ya over to you. Ịmarazi ihe like wele ya mee. Now the next verse we're saying, and the men of David said to him, behold, now that day of which the Lord said to you, behold, I will deliver your enemy into your hand, that thou may do to him as it shall seem good unto you. That day has come. Ọ tata bụ ụbọchị anwa Chineke kwere gị nkwa n'oge were onye iro gị nyefee gị n'aka. Ịma ịbịa n'ebe a na-eme Bible study na-eme Bible study wee jụọ ajụjụ n'ọnọdụ anụnwa David nọ kịta, ọ bụrụ na ọ gị nwa bụ David, gịnị ka ị ga-eme? Ịma ifụbazi ebe ndị mmadụ ga na-aza, so many people are say, hey, ọ bụkwa na ọmụnwa ọkwa ifo Bible sị gị welu mmiri kunye onye ilo gị ka ọ ṅụa. Bible sị gị welu imo gị nye ike egotala wetala imelia salad, melia tea, melia sugar bunye, you know. If ebe ndị mmadụ ga na-aza ife ịma na afa ama mmenata practically. Ịma ụfọdụ oge theology na-adị mma ime ya na-arụ onye ọzọ na n'isi onye ọzọ. Righteousness na-aka mma ma ọ bụrụ na ọ na-eme another person. Ịghọta ife na-eme ebe a. Malụ ife bụ na this young man eteghị mmanụ in the privacy of their family. Gwa na ọ ga-abụ eze Israel, and he knows now this guy, Saul, is the only stumbling block between him and the kingship of Israel. Jonathan nwa Saul agwagị na mane ga-abụ eze. Even papam that demo mane ga-abụ eze. N'ebe I go yesterday na chapter 23 verse 17. Ọ bụ na ị ga-elotala anya chapter 23 verse 17. You know, mgbe Jonathan bịakwutere n'ime ọfịa, Jonathan sị, fear not, for the hand of Saul my father shall not find you. Papa mama nwetara gị ọ na-achọle gị. Thou shalt be king over Israel, and I shall be next unto you. And that also Saul my father knoweth. O nwere onye amarọ na David bịa bụ the next king. David himself knew. Ụmụnne niile mara. Kita Saul abroso na ọ na-achụ David. Ọ na-achụ ma papia ma mama ya. David ebulugo papia na mama ya kpọọ n'aha Moab. Ọ ma na mgbuo this man, if this man dies, nje kpọrọta dadị anyị, kpọrọta mọmị anyị, anyị abaa na palace, ndị mmadụ abịa na-akpọ isi na na-enye m na-asị m eze na ịga dị ndụ ruo mgbe ebi ebi, ife adịrị ya mma. All these boys sinye na ya na-akwụgharị n'ọfịa, fesi n'ọfịa banye na palace bido chebe Israel. He knows no onye a bụ the only person na stop ya from ịbanye na throne. Let me tell you, enwere difference between na mmadụ lalụ n'ọfịa ebe mosquito na-ata, ebe gị na wild beast nọ, you know, ị na-alalụ na-ebe sleeping mulanya because agụ nwere ike ịbịa at any time, eke ọgba nwere ike ịpụta at any time. Na mmadụ nọ n'ime be ya nọrọ na AC dị sure na ọ dị comfortable. Nnukwu ife dị iche erike ya. Look at the man stopping you from entering into your inheritance. Inheritance God onyego gị, and moreover Chineke agwago gị okwu over and over again, which you have shared with ụmụokorobịa gị na fanọ na fellowship. Gwafa na God has told me na one day na mma package this man bunye gị ya, if you likely wele ya mee. Let me tell you, even ọ bụrụ na David gburu Saul, Chineke ana-agụnyeghịrị ya n'ajọ omume. God will never have counted it as unrighteousness when David. He wouldn't have. Mana David saw ya na chiema otu ụdị mmụọ, the kind of spirit onwe that now made him. Look at what he did in that verse 4. Look at it for Melebawa. Bible says David arose and then cut off the skirt of Saul's robe privily. So if Omeboji nwayo gbachala ọnụ akwa ya were Sizọs ma ọrezọ bechala akwa ebe ọ kpụlitere akwa na anyụ mamịrị, ọ gbachala akwa ya gbazia ya nkịtị.
Now Saul nyocha mamili anwa pụala onwe. Verse 5 where say na even mamili even akwa anwa ọgbachal. It came to pass afterward that David's heart smote him because he had cut off Saul's skirt. Just akwa for ọgbachal conscience ya bilokwa break be hey ya why inji we je gbachala akwa. Abukwa no efe ma no rapia nchanja na metegi aka cha. David with such soft conscience. Conscience David, they are alive. David was somebody that was operating with a very soft conscience. As at Kita, because we had a power. And we had a power. Madam Welike, Bochasia Zibote Mado, Bolochasia, a humble person. Boloine Kene Mado Fuma, Mana, when it near position of the anga. Near position of authority, near position of power. Ozbobana power, ban authority. Or ya, ine no nyang wusina mado poa. Ine ni anya onwerozi onyo ye jipo mado. Onye obono for dia kama ni dinilane. Kona aso foku nenu we na aga ebe na aga. Ụfọdụ inekwo power nwa no ji, obo power na enwere isi, obo power the transient, 4-year tenor, 5-year tenor, 8 years tenor. Organ just officer 8 years up. That was ordinary person. When they agotaro, when the power na aba na brain, when they amaro how to handle power and authority. Mana David in anya here. Bible says that his conscience smote him. Now, we have to talk now. Ofu David that conscience ya na prike because no bachalo no akwa onye ilo ya oburokwu egbo tirokwu efometara ya kana akwa ya ka bachal conscience ya we na prike. The same David going forward mbobula eze settle down as king. Ebeni no nwezo onye na achụghali ya mmadụ onwego udo dị na eze nya nwa na-ekwuzi ihe na-eme ife ọ chọrọ ili ka ọ na-eli mgbe o ji like o teta ụla mgbe o ji like ọ naba. One day, ka the same David in on Enube ya. You know, when Nealia Nenubia, no Nenu, to Akita, Bishop Scott, then all no Nenu, Nekili, Nealia, then all of a sudden away from what a wine, none a Befana one. Or like ya figure the girl, like you to the girl city. Uzosi jet Boleaya, a way jet Boleaya, or Bello Joya, or Bruno William Mado, Nega Quante, or Bruno William Mado. Now, conscience David need the chance so soft. Conscience suddenly became hardened because na no area that nwunye mmadụ onye nya na mmadụ nọ n'ọgbando onye na mmadụ bara n'iru altar, you know, enter into a covenant. Nwunye mmadụ nwunye nwoke ibie oniobi yisisie ya akwa magdine ya nwunye mmadụ. So my question wee bụrụ a basic and soft conscience a no wife na ebe a n'ime David. Where went that soft conscience? Where was that conscience now? Then obroso no dinelie, if I'm with dinelie, nwanyị a wee tụlụ ime wee desi n'azụ wee gwa esi eze adịkwa amụ ihe ama ihe amụ na gị mee adịgokwa m ime. Kama David ga-akwụla ọtọ face the consequences of anụ arụ ya ife anụ arụ ya kpanili ome. Kama ọ ga-akwụla ọtọ face ya kweta na sorry, you know, kpọọ the man yọọ mgbaghalụ or something like that. Ọ plan kwa again n'oge egbufu the man. And eventually, ojo esebie ase no jebele ogo o si die nya si n'iru aga nata onata ogolia die ka die jejeje bakulu nwunye ka anya na ame ka o we megali anya ka nwoke we chere no nwatba nwunye eme nwoke si look mụ ga ama ndị jekwulu my wife mụ na ya na-eme darling ebe igbo ọgbụgba ndụ Jehova nọ n'iru agha then onye isi m Joab na ndị otu fa nọ n'iru agha na-anụ ọgụ mụ ga nọ leba na enjoy na mama mmie David chekwa na-eji egwu ọgba dị manụ mmanya nye mmanya nye mmanya na-egbu dị ma Chifo the man ma bịa lalụ n'ọnụ ụzọ bịa banjiro ma bakwulu nwunye. But David for na this man achọrọ incorporate achọrọ ihe achọ ka o mee o ji nwayọ dekpuye leta were leta nye baba the man the leta n'aka si anyị na ilu n'iru agha nye Joab. Gịnị ka ọ gwa Joab na leta a? This man ji leta welu na edebie n'iru ọgụ adụrụ debie n'ebe ọgụ dị tough withdraw ọlụ na ya ka egbuo ya. Okay, so and the thing work ọlụ David otu a. The man wee jee were leta nye Joab gosia wee kpọrọ the man wee gee n'iru ọgụ bifo amaghị na-eme na withdraw soldiers ndị ọzọ wee gbuo the man n'iru agha. Akpọzia David jezie onye agha nya ji egwu ya na the man anwụgo
David me n'afa na nwa na mmụọ nsọ sisi tizi aka kpọlụzie nwunye dị man natazi aka ọnọbịa anọba. My question, if I have made 1 day, if I have made 2 days, if I have made 1 week, or if I made 2 weeks, if I have a trajectory that was followed and carried out masterfully for at least for 1 month. N'ime 1 month ebe ka conscience David jebe. This same soft conscience anyị na-afọ ebe a o ji adebela anyị arụ na ọba ezigbo mmadụ na ọma mmetụ Sọl aka o ji edebela anyị arụ ka gbachalụ sket ya then conscience ya ebe ka conscience anwa gaba. So my problem sometimes in life ma na-agụ Bible oge ụfọdụ na-abụ n'ụfọdụ ndị mmadụ na-abụ ife kwesịrị ka ha mee ha ama mmie nke kwesịrị ka ha mee ha ejeme gịnị ejeme ha mana welu cloth spirituality cloak ha niile. Abịa na spirituality, nobody is permitted to be a spiritual idiot. We ha na-akpọ spiritual idiocy, spiritual foolishness. You don't have to be acting out foolishness and then you put on the garment of spirituality over it. In life, sometimes you need to be human. Onwe ụzọ ife na-abụ dị mkpa na onye ọbụla bụ onye nke Kraịst ga-aghọta. If you stretch anything beyond ife kwesịrị ka ọ bụrụ ọghọ foolishness. Even na Bible a o nwere ka ị ga-esi jide Bible, o nwere ka mmadụ ga-esi na-akọwa Bible, o nwere ka ị ga-esi jide a particular part of the scriptures dọtịa ya asị na ibe heretic. Ọ bụrụ mgbe gboo ata ya gị na steki welu suo gị ọkụ. Gịnị bụ heretic? Bible ka ọ na-akọwa mana ọ na-akọwa ọkụ o jidere truth. Ọkwa ife a bụ truth mana stretch ya the truth so much o site na truth pụọ esuo gị ọkụ sị na ibe heretic. You are not permitted to, in the name of spirituality. It's Bible Bosea, Ecclesiastes chapter 7 verse 16. Tikwala ani again. Ecclesiastes chapter 7 verse 16. Let me say it because if I never get time, if you are a preacher, you if you are a preacher, get some of these things in the now. Never, I say, be not righteous over much. If you neither make yourself overwise. Ima, na class, when I go primary school, onye ga-abụ gịnị anọ na class. O ga-abụ mesi no ya. Ị na-emeka wise. Ị na-emeka ka ọsọ gị ma ife overwise. So governor ị na-acha nkanka akwụ. Nya everybody na class ga-akpọ onye anwa asị because o na-eme na ọsọ si ama ife. Bible say do not make yourself overwise. Do not even be righteous over much. You are not even expected to drag away some things. I'm not going to get if I got to find it. Even na ministries enwe no wata. Enwe ndị ga-aba apụta. Or say na ịbịa na ekpele fe niile fa na ekpe ọ na-ekpe fall and die. Die. Anyone who tried to take my property or whoever is sowing my land. What are you waiting for? Die. So then if ndị ga-apụta sị gị na onye ọbụla na-ekpe fall and die na ọ dị agụ Bible na ọ mara ihe ọ na-akọ na onye anwa mgbọrọ na onye anwa bụ the short na mmụọ ekwesu nọ n'ime ọ adịghị balance ka m na-akpụ ya. Nke ọbụla nwere place here even in the Bible. Every ministry ifo n'ụwa nwere place here in the Bible. In the balance ghọta enwe reason enwe ife ga-abụ ọ bụrụ na ome ife onye ife mee mekwa onye anwa nwere background ebe o si apụta o nwere ụdị ministry God ga-enye. O nwere onye mụrụ ụmụ 8 ka mmadụ o nwere one man mgbe nọ na St. Silas. One man na ụmụ okolobịa na-abụ yilibata bem so bịa si n'osi Jos wee nata o introduce onwe. At that time o nwere one young boy na chọọchị anyị nwụọ. A young boy, the boy just cabinet dị close ọ na-agbata ball. So ịmago gbasa mụ na ya na-akpa ife gbasara ball, you know. Etu aka si ma the young man. Then the young man now no Christmas nwa. So when this man now the man sim na papa the boy and we sim na ifo mụrụ bụ nwoke 8 no ni go 7 and no nwere nke onili eluro 30 years owe nie ya no fọdụli asụ ọsịrọ nke a kịta nọọsọ nke a ka ọfọ na onye nke anụnwa bụ ọya nwoke ya na anyị n'ọsụsụ ofu nwa ka ọfọ no ni go 7 boys and the man opened his mouth and told me stories we call him ife kpatara o ji nọrọ ugwu Awụsa n'ọsọ ka ọ gbara na village fa con so many things na-eme na their village si n'ọma na na-agbalụ ụmụ ya agbalụ that he knows. Now
the man was talking from pain. Ose okufa na now ose mka na alo na ato be ba geni the boss. Say na me ni kwa the boy na village. Do nwere he jikonya na village fa. Do nwere he jikonya na umunne. Nwere jikonya na cause so many things. Very pathetic story. Onye di otu a onye nwere the background a. Oputa ikpe ekpele o nwere ebe o si apụta. Gịnị abụrụ ofu gị nwa na onwe gị nọ ịmụrụ ụmụ 5 iji fa 5. Papa ga dị ndụ, nwa gị dị ndụ, ụmụnne gị niile dị ndụ, onwe na anwụ na abụọ nụ. Gị nwa o nwere ife ime aghọta, o nwere ife ime aghọta. There are certain things you can't understand. People are coming from different backgrounds, and that is what is forming the theology of many people. And that is why either today no one, if we many ministries, we ministry ga be belo, see if I go discipleship, onye obna, you ga be a disciple, you ga be disciple. If you are not saying no holiness, if you are not saying that you are not permitted to be poor, you must be rich, claim it, receive it, you know. If you are not saying that na eba be onye obna ya cha na zoku na ni wete tale na apia, you know, different ministries, hanine different backgrounds. Or if a melon the mother cage and have ministry. Oh yeah, but an ebian the mother bia. Oh will only gan no una ministry aketa mo na men kai jinwa yo na fast Bible na akwa onwe ga no wunya ma no wunya. If I pray for you na gbaka siaro. If you be born only ga bosh the man of God and na money no na money obolo sebe anu a ojekulu madu tie aka doputo onye anu a onye ada na odi ha culture. Chineke melia ke odi orienne. So that now, ome when you get way schools or manjiwe so Jesus. Imalo no background, okay, man can suit to your background. Join and one. Obonon dinebe, what are you waiting for? Die. Join Alpha. Obonon dina simba. Now only long magola get to Alianka. Join Alpha. Obonon kina si kulotone bless your enemy. Join. Imalo non ke digima. Mana the truth buna. Don't stand and condemn anybody. Theology obuna can still be founded from the scriptures. So yeah, but I'm they balanced. Somebody say amen. So David a very big problem with him. Never. Very big problem. Because esomnophone believe. No bolo na David solve a problem of Saul eba package okay, let's continue. Can go see why I believe why I think now. Obo na first solve a problem of Saul. Maybe we would have had a better storyline na Bible than Kainwe. Maybe anya akafo ebe Jonathan mesala dendo. Maybe anya akafo ebe Jonathan mesala uma wobu na mabu deputy David awoko. Anya akafo kafana abu ofalo Israel. A far better, much more prosperous and productive ministry than that we now eventually saw. Okay? So mbe David conscious smite say or break say verse 6. Look at it David. Sorry, verse 6. And he said to his men, the Lord forbid that I should do this thing unto my master, the Lord's anointed. Okay, the Lord's anointed. To stretch forth my hand against him, seeing he is the anointed of the Lord. Okay, believe the anointed of the Lord. With the benefit of hindsight, Munagena abomano nwele bolulu. Ezoku na anointable na chapter 10 of 1 Samuel. Mano nwele bolulu na chapter 18. Bible gwa na evil spirit from the Lord begini take you over. If I have a problem anya agotaro na ministry. Obro onye obuna ji microphone ka deleta anointed. Enwe ndị na-eduga ndị mmadụ ọkụ mmụọ on daily basis. O ji microphone mana ọ bụ an agent of Satan. Ekwensu possess gear. On a ministry, man, a ministry and I drive many people to hell. Theology, I go wrong, I go polluted, I go something is wrong with his theology. Only he on a kusina dabas, only on a gonna Bible library, on a lot of your Bible, and follow crowd, if a crowd, because on a guadimari actually no. On a guadimari look, no matter what you do, in a dinner go to win your mother. Now, once he the born again, he the born again. He did another born again, he get jelly new way. Now grace nesogi, no worry head the care. Now, I said, I'm mad at the body. Again, John, come on, not possible. So, if for many young boys who are genuinely born again, but because of Udio they are living very careless lives. Bulunobi, now their salvation, the eternal, now, well, eternal security.
Okay? And they have been misled by these agents of Satan. Ajuna pulpit kita na machale ifufa inogodo hanya na udio yibo hana so na ka si package over ige chekwa no Jesus jifa kwalo ngwolo, not knowing na before formerly they were anointed manaketa evil spirit they possess, and they are preaching nonsense, charlatans everywhere na the pulpit. So if I can in life with the ability to discern and decipher the spirit that is in charge of the person that is, preaching the word of God to you. Again, when that grace, only see from God's point. If you only lose go the grace of God, you will also know. Only get determine the church if we say the naga. So never. So David got a Philippine, no can have no anointed of the Lord. So as far as all the concerned, verse 7 says, no, David prevented his servants with these words and suffered them not to rise against Saul. Only one man affair metro Saul aka. Because I said, okay, give one city there metro job at Telumanaka. No problem, metro Yakarapu Kaiwa. I want to metro Kaiwa will I metro the man, I finish the man. Or if I'm back. Juno metro Jun and Diana I am a metro. Verse 8. David also arose afterward and then went out of the cave and cried after Saul. Where's the Saul? My Lord the king. And when Saul looked behind him, David stooped with his face to the earth and bowed himself. And David said to Saul, wherefore hearest thou men's words, saying, behold, David seeketh thy heart. Again, if we now David never can do a mistake again. David can believe none the mother na call Saul against him. It's like if you get last and the mother, when I talk in Melomaro, you never get the mother. Can't you go to get or the mother na call Saul as Siloji when I to David the ball? But yeah, David can I got to feed the whole thing. David or what wrong if any Saul, as far as the concern, David did not even understand what the issues are. What the issues are. And because not what the issues are, that's why he's taking the position that he has taken, and that's why he's doing what he is doing. So, verse 10, the very interesting. I said, behold, not for this day your eyes have seen. How that the Lord, if David God, Saul, how that the Lord had delivered you today into my hand in the cave. And some bade me kill you. Some of the people with me has a move again, but my eyes spared you. And I said, I will not put forth my hand against my Lord, for my Lord is the Lord's anointed. Moreover, my father, can we go singing? Na Chineke were a package na kam. Verse 11, I say, see ye, look at the skirt of your robe in my hand. Nepa skirt na kam na ba. For in that I cut off the skirt of your robe and killed you not, know thou and see that there is neither evil nor transgression in my hand, and I have not sinned against you. Yet thou huntest my soul to take it. If you go, yet naturally he will, because ni against him the mother na koroge. Could be hani ne kusie kubeze ka Chineke Georgia between munage and so on and so forth. Saul were to earlier will say, wow. In verse 16. Verse 16 will say, and it came to pass when David had been at the end of speaking these words unto Saul, that Saul now said, Chai, is this your voice, my son David? Or son and then Saul lifted up his voice and then he wept. Now, as far as they concerned, Osiri no be well put. We had about crocodile tears. Crocodile tears. Crocodile of so tanuman. Mudem anuman and milli. Oji degi. Inebe. Nyamanebe. Inebe crocodile nebe. Anya mile juaya. Or by na tagi. Ne atagi. On atagi on ebe. Anya mile juaya. Only wuti no de ligi. Man I said, oh ya tagi tachagi bam. I got about crocodile tears. Now, in a bar for man seal. You want opportunity, Mario. Finish that person. Okay? And then that verse 17, where see David, you are more righteous than I, for you have rewarded me good, whereas I have rewarded you evil. And then Obilo say, could be so many things. Verse 18, you have shown this day how that you have dealt well with me, for as much as when the Lord had delivered me into your hand, thou killest me not. If you Saul, not the Lord well, David. So
everybody knows, or everybody at that time knew that actually it was the Lord that packaged Saul and brought him to David. Okay, that was na David the right by ịrapụ Saul ka ọ dị ndụ. Ya bụzikwa na ọha nche ka Chineke ji wee sị na David bụ a man after my heart. But let me advise you, in the battle of life, be very careful. If na mmadụ alike gị, if na somebody alike no na-achọ your heart, ebulukwado onwe gị je tọgbọrọ onye anwa debe arụsị n'ịchọ ka ime ka David n'ịchọ ịbụ ezigbo mmadụ. Don't do that. Don't be foolish in your relationship with people. When you see that people are struggling to kill you, or they are struggling to do away with you, ojuleju no ụmụnna, ojuleju n'obodo dị iche iche, ojuleju even n'ọfịs dị iche iche, ojuleju n'ebe dị iche, even na ministry, even na church, ojuleju na church. When you are sure that some people are planning to take your life away, eburu n'onwe gị je tụpụrụ ha si na chọrọ inwe the spirit David ime ka Chineke wee fụ gị n'ịbụ ezigbo mmadụ. Ime your blue foolishness, you will die before your time. Okay? So Saul himself admitted that it was the Lord that also delivered him into the hands of David, but then he was thanking David that David did not kill him. Now verse 19, we say, for if a man find his enemy, will he let him go well away? Wherefore the Lord reward you good for that thou has done unto me this day. No nwere kwa onye ga-abụ ọfọ onye ile ọrapịa ọna otu isi rapụ nka nna onye nwanyị reward gị, onye nwanyị gọzie gị, onye ekwu ezigbo ihe. Verse 20, now behold, I know well. Saul say, amaara m ọfụma that thou shalt surely be king, and that the kingdom of Israel shall be established in your hand. Swear me now. You know, I know very well na ginwa bụ David na ga-abụ eze. Okwifu, ife ginwa ga-abụ declared written on your face. Your future, your destiny. Onye ọbụla bịara gị nso n'ụlọ ọnụ mmiri okwu gị, furu ka isi achịkọba onwe gị, nwere ike decipher how you will end up in life. Whether you end up well or whether you will not end up well. You know, Mana, let me also make a declaration over your life. Chineke nwere plan, nwere purpose for every one of us. If I want to Chineke kwu na ga-abụ na ebe Chukwu si na ga-elu, may nobody terminate you from getting there in the name of Jesus Christ. Ọ bụrụ nọ naanị taa, garụ naanị forever. O nwere ga nọ naanị taa, echi niile ọ nọrọ n'elu. O nwekwana onye nọ n'elu ya bụ echi niile ọ gbadaa naanị. Chineke ka ihe niile dị n'aka. But I pray for you that the hand of the Lord will sustain you, God will keep you, God will preserve you, God will make sure that His purposes come to pass in your life, and that you will not die before your time. Ife niile ndị mmadụ fụfa na-akpa na nkata, ife niile atụmatụ ha niile ọgwụ niile afụsị na-agwọ, you will not die before your time in the name of Jesus Christ. Okay, so verse 21, the very important. Look at Eban Wakonos where may female expect no came ahead of time. Obuna bo na chapter 18 or chapter na David and one telemani boys or boy I say na qualified in verse 21. I said, please swear now therefore unto me by the Lord, me that thou will not cut off my seed after me, and that thou will not destroy my name out of my father's house. Yeah, ngolo mi na imesi abuleze no ne garapo mezuno nom no mum ne garapo fa na omori hi ga mai obu no kwuli ha gbo denya na David ba na ogbando say okay ebe obu rapu David arapia den bo obu oji to Chineke uto na David buleze David amano ongu gi na oma meto ezinu no so ala aka obu no imele o me disagreement it would have been a better deal instead of it na achu onye anwa ka igbufuo ya ka ife Chukwu gbasara ya ga na abina na mmezu ani afukwa na ebe so many people now fight somebody's destiny. Now fight, now do warfare to make sure na mother barrow in a particular position. Man, once God decree something, that thing that God has decreed must come to pass. Na Chineke bi onye jiji nyanwa jimma nyanwa ka ọ dị n'aka ịwanye onye ọbụla nke oge eli. So mgbe ọ sịrị ya ṅụọrọ m iyi, David of course swear unto Saul in verse 22, and then Saul went home, but David and his men got them up onto the hold. And I want to say, now David nachakwa back to square one, because now this venture Saul I walk up. Or nachakwa back to square one, and Saul will yet come up again. I can fear by Genesis chapter 26. I can fuka utu Saul si mobilize from 3,000 again. Chokwa David ga another wilderness. So it is a cycle that kept occurring until now
Saul and Wa. So long as Saul was alive, he never allowed David to rest. Man, the good thing there, but na Chineke no n'eluigwe nọrọ in control. Okay, if you na Nigeria taa, ị ga-afụ ebe ndị mmadụ asị mmadụ kịta anụnwa baa moto jee Kaduna, baa moto jee Kano, ndị mmadụ achịla obi n'aka because any part of the country na-achọ ka ije enwe tendency na ndị bandits ka na-akpọfa kidnapper, ife a na-akpọfa erika, can even, arrest your vehicle, book all the whole passengers, I affair Nigeria almost every day. Of your boss if Igwa, Imano na aware jide passengers, command their motofa, bulfacturing a body more for Kubeze Gone, Aga Puniso Nobona, or Omazi and Omazi Jang Gabeg getting one guest, and they are a kidnapper bosser. Kana wine, Omakwa, a kidnapper offer, a bendy kidnapper support of our batalo, what I call for daddy and a bama, because now. Ebugus or kidnap or daddy, and I couldn't kidnap us for papia. Then I be kidnap poor Mao, a bit bull if I were jet again, 9 for papia, papia mail you to a Yukuna, and you don't come on job. Okay? So, Udi Hama, or if a ban on Nigeria Keta. So, Manibana agree 45 a Bible. Enough for na Chineke where power he protects the Bundinkia. Chineke where power. Each of mother preserve our life for mother. May na if a name no budo cannot affect you. Akmato Johnny can what your Nando cannot even work in your life. And I am praying for somebody na may the hand of the Lord preserve your life. May God shield you in the land of the living. May the mercy of God shine forth as light upon you in the name of Jesus Christ. Chapter 25, let me touch just verse 1. Because now verse 1 now, well, if I'm mutate, I'll be fine better. Look at chapter 25, verse 1, where it says, and Samuel died. Ima, Samuel no doka, onya wa tell Saul, man, onya wa tell David, man. So, obune we problem between Saul and David. Onye kwesili bu go between. Onye kwesili bulu rallying point bo Samuel. Now, manaketa Samuel emego gini awugo. Therefore, onwezi contact point, onwezi fe kwesili jikozi David and Saul. Samuel died. Samuel was a man throughout his life. He dutifully, with every sense of commitment, served the Lord and showed leadership to the nation, for the nation of Israel. When I look at now, this Samuel, and we'll go now. If the Bible could bear, and all the Israelites were gathered together and lamented him, and they buried him in his house at Ramah. And David arose and went down to the wilderness of Paran. Adam surprised, no targets were chikota almost Samuel. Because MM expects now almost Samuel ake provoke nukute lamentation in Israel. And nafa aka akwa of makwalele ogu. Because now otundi Igbo si akwalele ozu ugu, otu aka ndi Jews si akwalele ozu ugu. I believe nafa kwesili ime more for Samuel than Emelieba. But unfortunately, ndị aka eme ka akwalele ogu awa n'ọnwụ bụ Saul na David. Ha na-abụ ka dịgodo busy na-achọ onye a na-achọ igbu onye a na-agba ọsọ. So enwerozi ndị nwere ike email Samuel ihe kwesịrị email, enwere ike ịkwanyere ya ugwu kwesịrị ya n'ọnwụ. Compare otu o si wee nwụ na otu o si wee chịkọta burial ya just na one verse. Compare ya to Deuteronomy chapter 34 verse 8. Ka compare ka ya na Moses. Ka ịfụ mgbe Moses kwa na ọnwụrụ anwụrụ Chineke ji aka ya ọnwa Chineke were aka ya nie ya. Ụmụ Israel amarakwa ebe ndili ya. But look at how they handled Moses. Deuteronomy 34 verse 8. Deuteronomy 34 verse 8. Look at it. The children of Israel, they wept for Moses in the place of Moab. How many days? For 30 good days, 1 full month, they were weeping, they were mourning Moses. So the days of weeping and mourning for Moses were ended. But at least far wept 30 days were Moses. When Samuel, one day wept, they just lamented, they just gathered and they just buried him. I am praying for somebody on earth. Okay, for at death, may people celebrate you. Yeah, may you not just die and die just like that. Yeah, one where ndi kwesili, inigine kwesili, equal Google no, or na fan or nobody around to give you a befitting burial. Omabo your portion in Jesus' name.
Okay, I got a kuleba where better I concentrate carrying a Chineke nyani wisdom for direction. Because they believe in that was what David needed most, in taking the decisions that he took in this wilderness. He needed wisdom for direction. And they believe in where your life will turn out fine. You will know what to do at every given point in time. Can we please stand up and pray? Chineke anyị na-enye gị ekele, anyị na-asọpụrụ gị, anyị na-aja gị mma, anyị na-ebuni afa gị elu. Daalụ maka akụkụ akwụkwọ nsọ nke anyị nara anya n'ụbọchị taa. Anyị na-ayọ nna anyị nke eluigwe n'isi onye ọbụla ketala oke na mgbasa ozi ọma. Wisdom for direction in our lives in the name of Jesus Christ. Baptize anyị niile with uncommon wisdom. Nye anyị intelligence see from heaven. I get you what to do and how to do it every given point in time in our lives. I take a decision that will eventually come and haunt us. I take a decision that will even affect us and affect other people not around us. Where can I how to take decisions? God receive heavenly backing every minute of the day, every time in our lives. In our careers, in the different choices I name, choice of who to marry, choice of where to live, choice of where to work, choice of course to read in the university, choice of decisions, various decisions that we take in life. Oh Lord, we pray, may your divine wisdom be there to guide and to govern us in the name of Jesus Christ. I know David, that he was a man that had a soft conscience. Soft conscience is greater than any spiritual gift anybody will manifest. We pray, Lord, may our own consciences be also soft. Hard consciences conscience is soft. Anytime I hear Lord, we pray, revive our consciences in the name of Jesus Christ. Give us soft consciences. Or soft conscience again, ni choy mi hojo conscience get pre-keg. We believe it conscience get bunye placard. Lord, until we have it, we can never even serve you aright. It is the consciences that we have that align with the Spirit of God and then to make us act as Christians in our lives. At this level, where the Spirit of God in lieu with our consciences will continue to give us direction and help us to govern our lives aright. I na-enye ekele maka na amara na-ebu Chukwu na-aza ekpere. Anyị na-ayọkwazi nyekwuola anyị aka ọzọ ka a ga na-enwe n'ụdị spirit Saul nwere. Saul na-ebe akwa, Saul na-eme pretend nọ na mwute, and yet ọ dịrọ dị ichegharị. Nyere anyị niile aka Chineke na nchegharị ka anyị chegharị ezigbo nchegharị. Ka anyị na-echegharị na nchegharị iru abụọ. Mgbe anyị na-afụ onwe anyị na anyị na-eme mistake, ka anyị si n'ihe ọjọọ anwa wezugo onwe anyị tọnụ 360 degrees. Completely turn around from if open I money hand will be hen adabara. Chineke kwe ka nke abụrụ oke anyị n'aha Jesus Christ. Anyị another weekend arafe n'aka gị. Meela anya ka ọ bụrụ a weekend of joy. Mee ya a weekend of excitement. Kwe ka n'ime weekend that nobody is permitted to fall sick. I can on a good health. Sickness will be very far from us. My mundane kind. Those of us who will travel, Lord, journey mercies will be our portion. You have an accident. I na kabuya. When you know buna nona chapula. When you know buna neketa okay no chukun koto tota. Zero accident. Zero sickness. Nime weekend da in the name of Jesus Christ. And you put your wine in more bara Jesus Christ. I got Pusora and Poiga, but Asora and Bata, Gozera and any nine name, Ebony Nigeria, office signed the chiche, Irafia in the chiche, Ebanana, Lawaka, whatever we do, our different schools, Ebana, Guapo, Unyana, young Gozigi, Gozilla and Hobna name, may we prosper ahead of our contemporaries. May we excel more than our contemporaries. May we receive uncommon favor from you, and may you continue to be there for us. May your presence never depart from us in all that we do.
Thank you for answering our prayers. Ndị ezinụlọ anyị niile ka anyị na-eche n'iru gị Chineke. Ka ị na-agọzi anyị si otu a gọzie ha, gọzie ọlụ aka ha, gọzie ọpụ ha na mbata. Ekwena ka anyị nụ akọ ọjọọ n'isi onye ọbụla metụtara anyị n'ụbọchị taa. Anyị na-ezokwu ha nwana onwe ha n'ime ọbara Jizọs Kraịst. Bụọrọ anyị ihe niile n'ime ihe niile nna anyị nke eluigwe, maka na anyị kpere n'afa Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị.